em português, tá. Boas-vindas ao arquiteto de hotel. Archipelago? O jogo está em desenvolvimento. Esta versão é apenas uma prévia do que está por vir. Esta versão coleta dados sobre o progresso do jogo. Ao participar, você consente com o uso dos seus dados de jogo para ajudar a desenvolver e transformar esse jogo da melhor forma possível. Esperamos que goste da sua estada. Bora. Bora jogar. Não tem porquê. Cara, Gotemburgo, Santorini, Paris, Saint-Anton. Gotemburgo. Vamos lá. Fundada em 1621, Gotemburgo ficou famosa pelos estaleiros e pela indústria pesqueira. Hoje a cidade é conhecida pelos inúmeros espaços verdes e pela abundância de academias. Temperatura e tipos de hóspedes. Bora lá. Nome do hotel? Gotem. Bora lá. É só uma demo, a gente só vai ver como funciona. Ahoy there! So, you want to try your luck in the hotel business? Say no more. My name is Anna, a self proclaimed hotel guru and business coach, and I'm here to assist you in achieving your ambitious goals. Let me start by welcoming you to the Swedish West Coast. The area is brimming with backpackers and sporties, making these guest types your top priority. Since this is your very first hotel, I will guide you through the basics before presenting you with the main objectives. Let me know when you're ready to begin. Psst, I'm over here now. Click on my chat bubble to begin. Let's start by learning how to navigate your hotel. Try moving the camera to explore the location. Tá. Well done. Now try rotating the camera. Pressione para. Legal. Lastly, you can also zoom in and out. Give it a try. Great job. I think you now know how to move around. As you may have noticed, there is a lack of bedrooms in this hotel. So let's start by building a brand new one. To create a new structure, you need to build a foundation. Click on the highlighted icon at the bottom of your screen and drag out a foundation in the marked area. Perfect. Now we want to split the room into two. Let's drag out some inner walls. Well done. Let's make sure people can access the new rooms by adding doors. Place two singular doors of your choosing on the highlighted areas. O que ela fez, vida? Nice. You may be wondering why your new masterpiece is glowing blue. Well, that's because the structure is still a blueprint awaiting construction. Time to call some workers to carry out your plans. To call in construction workers, click on the highlighted icon at the bottom left and choose a group size. Bigger groups are more expensive, but get the work done faster. For this amount of work, I would suggest calling the medium-sized group. Good choice. Shortly after you call in construction workers, they'll arrive in a vehicle. For as long as you have unfinished construction tasks on the property, the workers will automatically fetch material from the truck and, task by task, finish all of the work. Que da hora, cara. Chão tá sendo feito com sucesso.
Tem como acelerar o tempo? Tem. Deixa eu ver se. Ah, tipo The Sims. 1, 2, 3. Nossa, só no 2 mesmo. 2 acho que tá bom. Yay! Awesome! The structure is complete. But did you notice your workers spent valuable time moving to and from their trucks to fetch materials? I have a solution to that. To make the construction process more efficient, you can place out material sites near your blueprint. This will reduce the travel distance needed to fetch new materials. So, before continuing with the bedroom, let's place some materials. Excellent. The next step is to customize the floor and walls of the new rooms. Choose your preferred surface materials and place them in the highlighted areas. Madeira. Madeira melhor, talvez. É, vamos de madeira. Ah, nice. The rooms are now far more interesting. Now it's time to actually designate your new rooms as bedrooms. This is called zoning. Ambientação, tá. By zoning an area, you unlock zone-specific functionality and items. Zoning also helps guests and staff to know what kind of activities are to be expected in certain areas. Ok. Let's zone your newly built rooms into bedroom zones. Well done. However, the red warning icon pulsating above the bedrooms is indicating the zone is lacking required items. Select the bedroom zone, click on the floor. The highlighted section to the right shows which required items are missing. Click on the section or the items button to open the items menu. This menu shows you all the items available to buy. You can sort and filter items using the buttons above the list or by clicking on a zone within your hotel. Try buying and placing the missing items in your bedrooms now. Splendid. Hey, you have construction workers hanging around, not working. At times like this, when you don't have any work for them, they will just stroll around, costing you money. Send them home immediately. Muito obrigada, senhores. That's better. Only call in construction workers when you really... Membro da equipe. Follow the highlighted windows to inspect your prospecting candidates. All candidates have a certain experience level and unique attributes that will affect the quality of their work. Ok. Hire a cleaner of your choosing. Acho que eu vou pegar o vovozinho mesmo, viu?
Tá, e onde exatamente eu deveria colocar ele, gente? Eu só There you jogo ele go. lá. Cleaners work all over your hotel, so there's Tá, no tô need to vendo. assign them to any particular zone. Ok. Besides doing laundry, cleaners make sure to help keep rooms, floors, and items clean. Tá. As with all staff, when cleaners complete a task, they will receive experience points, XP, that add up Ai, to reaching higher gente, qualquer skill coisa não toque levels. no zap. High level Vem, staff vai lá. generally perform better and are Eita! more Na live appreciated que eu tô among assistindo. guests. Tá bom. Low skilled staff, although sometimes necessary, may cause havoc. Sim, eu entendo que funcionários de nível maior são mais apreciados, mas a partir do momento que ele começa a ter um monte de pontos ruins. Another important part of your staff is the maintenance personnel. Ok. They will help you repair and maintain items and water your plants. Hire one of the Water your maintenance plants. candidates. Tá, todos eles estão com salário de 86, porque todos eles são nível 2. Engenharia elétrica, equipamentos elétricos mantidos para essa pessoa precisam ser consertados com menos frequência e perfeccionista. Tá, de novo uma pessoa que trabalha mais devagar. Cara, eu acho que eu vou pegar esse daqui, porque ele tá me parecendo bem maneirinho. Vai, meu filho. Good choice. While you're at it, you're also going to need a receptionist. Recepção. Receptionists handle guest bookings and complaints. Sim, ele foi. Ele disse que ele foi pro WhatsApp. Ele foi pro WhatsApp. Pode se preocupar com coisas relevantes. Ah, meu Deus, eu acho que eu vou ter que pegar essa pessoa. Eu vou esperar até vir uma nova leva. Vamos esperar até vir uma nova leva, vai. O que foi? Ó, o nosso carinha da manutenção já regou as plantas, que pelo jeito era o que tava precisando ser feito mesmo. Tiozinho da limpeza tá indo bem devagarinho. Ah, tá tirando as poças. Muito obrigada, tiozinho. Você é um amor. Será que já. Aí, vieram novos, nossa. Vamos lá. Pavio curto. Olha lá, pavio curto, gritaria piadista, não. Vício em cafeína. Divagação. Vai você. Divagação. Guga? Você trabalha aqui. Excellent. Rooms will be available for booking once you have established a functioning reception zone with an assigned receptionist. This means you will soon notice guests arriving to your hotel. Tá, a recepção já tá. Ih! Ta-da! You've just landed your first guest booking and earned your very first reward. Exciting times are afoot. Since we're on the topic of rewards, why not check out all of the objectives and fabulous rewards this location has to offer? Here you have an overview of all objectives available in this scenario. Bonus objectives are not mandatory to complete the mission, but they come with great rewards that may benefit you in the future. Legal. Now back to focusing on your hotel. As guests have started to arrive, we should make sure to offer activities they will enjoy. Different guest types enjoy different activities and items. In Gothenburg, we specifically aim to please backpackers and sporties. Tá.
Let's buy a whack-a-stub machine, as backpackers really love these. I also recommend buying a boxing machine to place your sporties. Place these items in the reception. Vamos chamar uma equipe pequena porque não precisa ser nada muito grande, gente. Awesome! Now let's move over to a crucial part of most hotels, the restaurant. O restaurante. As you can see, your hotel has a restaurant zone already, but to serve food, you will need to prepare it in a kitchen. Let's create a kitchen right next to the restaurant. Start by moving the sofa that blocks the room entrance. Press and hold to lift it up, then click again to drop it. Não sei nem onde colocar esse negócio. Ah tá, é pra pôr aqui mesmo. Nice! You can pick up and move any character in the same way. But be warned, some of them won't appreciate being tossed around all the time. Tá. Make sure you have enough space for all kitchen items. We can do that by demolishing that inner wall to create one big room. Great. Let's wait for your construction workers to finish the demolition. Coco. Ah, é o tiozinho da limpeza. That's more like it. Let's zone a kitchen in your new, spacious area. Tá. Cozinha. Next, you need to compose a dinner menu for the restaurant. Open the dinner menu by selecting the restaurant zone and following the window on the right. This is your dinner menu. Here you choose which dishes are available for guests to order. Different guests. Spot on. To the left of the menu, Só you tinha can see ele. which items are needed within the linked kitchen to be able to prepare all of the dishes on the menu. Now, close the menu and install required items in the kitchen. Chama os pequenininhos. Garçom, tá. Cheiro ruim para um lugar de cozinha não é uma boa ideia. Vai ser você.
Perdão, pessoal. Muita energia corta tudo, tá? Especialista em carnes e sensibilidade. Ansiedade corta tudo. Não, vai ser esse aqui mesmo. Acho que tá acabando. Lovely. I'm sure your restaurant will turn out great. Now, you're probably getting sick of me, but don't worry. I'll soon leave you to let you run wild. But before doing so, I must show you cool ways to expand your business. Ready to level up? I think your building needs a whole new floor. The first step would be to build a staircase. Okay, as the staircase is on its way, let's move. Excellent. Adding new floors is a great way to expand your hotel without increasing its footprint. This enables you to add more space to accommodate more guests in other zones. Tá. Drag out a foundation in the marked area. Due to planning permissions, we're only able to build 2 floors at this location. But I assure you, future locations will allow you to build higher, much higher, to the height of skyscrapers. Ok. And just like that, I would say you have now grasped the basics of becoming a successful hotel entrepreneur. And my work here is done. However, don't worry, I may check in once in a while to see how you're doing. Pardon the pun. Oh, before I go, I'd like to mention that you now have access to the following menus: Financial Overview, Opportunities, Upgrades. Take a moment to explore these features. They'll be essential on your journey. Tá. Now I'll Panorama leave you with financeiro. the objectives needed to complete the scenario. Ok. Good luck. É um cenário, a gente tem que conseguir. Não, não precisa de empréstimo. Eu tô bem. Pesquise 3 melhorias. R$ 20 por hora. Peraí, cadê? Misericórdia. Eu tô ficando sem dinheiro. Entendi. Tinha isso não, porque não serve tanto, você era obrigado a tirar em alguns férias em janeiro. Mochileiro, tá. 2 estrelas, tamanho mínimo de quarto 8, tá. Então, para eu conseguir um esportista, eu preciso de um 8. Valor do quarto bem maior do que eu tenho. E banheiro privativo.
Tá. Look what we have here. Your very first critic is about to check in. A moça tá sendo muito Critics esperta. are very important to please, as they determine your star level. Hum, When visiting your hotel, Peguei. critics engage in activities similar to those of regular guests, but are also granted access to areas typically reserved for staff. tá. Compared to regular guests, critics will document everything carefully and leave you with a more detailed review. Tá. Tenho medo. No hotel, tá. Entendi que era uma crítica. Descrente. Ah, desculpa, moço. Soltando uma bomba. E vai todo mundo recuar. Eu acho que eu realmente vou contratar uma pessoinha nova aqui. Vem, vem pra mim, amiguinho. Bora lá. Eu quero mudar essa coisa. Como é que eu desfaço, meu Deus? Tá, aqui tem 4. Aí eu consigo fazer um banheiro aqui. Isso. Nesse daqui é a mesma coisa. Aí aqui vai ter que ter outro quarto. Meu Deus, eu tô ficando sem dinheiro. Tá, entendi. Não é uma zona que eu quero tirar. Tá, agora sim.
Tá, vamos lá. Vou fazer um pouco mais de trabalho. Pra gente ganhar um pouco de dinheiro, porque a gente tá na merda. There you go. Perhaps not the best, but I can assure you I have seen worse critic reviews. Ok. Tá, ele gostou da refeição. Wow, it seems like you have a natural talent for running a hotel. Now, you just need to check in your first sporty guest. To do that, your hotel must reach 2 stars, and at least one bedroom must meet the specific requirements of sporties. Gente, eu fiquei preso. Caraca, o que aconteceu com essa máquina? Eu não sei se eu consigo fazer isso com o espaço que eu tenho, mas vamos tentar. Não, deixa eu diminuir minha dívida primeiro. Pode ir, pode. Ou eu posso simplesmente achar que, tipo, já deu, eu consegui tudo, menos o hóspede esportista. Nem todo mundo gosta de jogar com coisa na sempre pra se pegar. Já tô feliz que minha dívida foi, graças a Deus. Ah, tá, o que tem nos outros dois ali é o banheiro e a pia. Sem a pia não vira um quarto. Peraí, então. Deixa eu ver se colocando uma pia o negócio vai. Pronto, podem ir. Eu acho que com isso... agora eu começo a ter... Hooray! You have completed the main objectives in this scenario. Hats off to you. You can now choose to stay and further improve your hotel, potentially unlocking more rewards, or set off to tackle new challenges elsewhere. Só de brincadeira, vamos mudar o lugar. Que ele disse que libera Santorini. Misericórdia, que é muito quente. Paris? Paris a temperatura é amena. Mas não é jogável. Esse daqui já é. Novo cenário. Vamos lá. Caramba, que monte de dano é esse que eu recebi? Na verdade, peraí. Não sei. A warm welcome to Santorini. In the scorching Greek heat, keeping your hotel at a comfortable temperature is essential. A well-placed breeze or perfectly chilled room can make all the difference for your guests. Speaking of guests, in this scenario, you should focus primarily on sunbathers and brats. Make sure to provide suitable rooms and activities to keep them satisfied. And of course, no great vacation is complete without a drink. That's why it's time to set up your very first bar. Ventiladores, legal. Look at that! You now have a bunch of new items available. I'm sure some of them will come in handy very soon. Now I'll leave you with the objectives needed to complete the scenario. Good luck! Tá, aqui foi menos tutorial, mas... Arruma a cama mais rápido que os outros sims, legal. Por que eu falei sims? Enfim, é isso, gente. Vejo vocês no próximo demo.